I believe that the F-35 is truly an exquisite piece of technology. It rivals any that our adversaries would put airborne. It's a testament to what we have as a true capability in war presentation. It's a testament to manufacturing, to research and development. It's a testament to the warfighter. All of us working together in this exquisite technology gives us not only the technological edge, but you couple that with the interdependency of one another, and now you have a component of mass. So think going from the F-18 Hornet to the F-35, literally your entire Air Force is going to transition and become a more lethal force there in the European front. That, with integration of the capabilities among our entire NATO fleet to include the United States and our partners, really gives us a distinct tactical and strategic edge against those enemies. The initial training for the Finnish F-35 training here has gone outstanding. The initial pieces from the first classes has been great simulator training leading into initial flights, and the transition from F-18 to F-35 has been a learning curve, but been good. So your pilots are doing well in the program and continuing to prove with every flight. So what we're preparing is the next generation of F-35 instructor pilots to go into the country of Finland and proliferate that skill set among the talented airmen that exist within the Finnish Air Force. So as far as how the training is going and how we're progressing, I am incredibly happy. And really we see that in what the end product is. Are the pilots walking out of here with the training they need as successful F-35 pilots? And that's what we've seen so far. We just had your first Finnish F-35 pilot pass his check ride yesterday as a fully qualified F-35 pilot. So I'm very happy about that. Amerikkalaisten teoria- ja simulaattorikoulutus oli todella laadukas. Se oli tiukka paketti, mutta se antoi erinomaiset valmiudet aloittaa varsinainen lentokoulutus tällä yksipaikkaisella lentokoneella. F-35 vahvuudet 5. sukupolven hävittäjänä ovat aika uniikit, mutta meillä on Euroopassa paljon käyttäjiä ja myös kotimaassa vielä F-18 toimii suorituskykynä rinnalla. He täydentävät toinen toisiaan omilla vahvuuksilla ja erityisesti Hornetin kyky kantaa erilaisia asejärjestelmiä ja vaikuttaa ilmasta maahan erilaisilla aseilla tulee olemaan tärkeä ominaisuus F-35 rinnalla. The fact that they're training here together is hugely significant because they're working together. Right now they're Polish and Finnish pilots sitting in our study room, studying together, learning the same tactics so that if needed they can actually show up in the airspace in Polish pilots in Finland or Finnish pilots in Poland and able to operate together in the same F-35 weapons system and be incredibly lethal and tactical. Lentotekniikan alkukoulutus käynnistyi Ebbingin tukikohdassa Floridassa, jossa toteutettiin F-35-tyyppikurssi, ja sen jälkeen siirryttiin tänne Fort Smithiin Arkansasiin, jossa nyt päästään siis käytännössä näkemään, miten Lockheed Martin huoltaa ja ylläpitää näitä meidän hävittäjiä. Asevelvollisia tullaan käyttämään tällä kalustolla nyt lähtötilanteessa hyvin samantyyppisesti kuin Hornet-kalustolla, eli he avustavat tässä koneen päivittäisessä lentopalveluksessa, huoltotehtävissä, ja sitten koneen lataamisen toimenpiteet se on niin yksi iso kokonaisuus tässä. Jossain muualla koulutettu mekaanikko niin täyttää ne samat vaatimukset kuin Suomessa. Ja se toinen asia, että me ollaan kaikki saatu se alkukoulutus täällä Yhdysvalloissa, jolloin se yhteinen alkukoulutuspohja ja yhteinen koulutusrakenne niin tuo sitten sen kyvyn toimia yhdessä. Ja jatkossa sitten se tavoitetilahan on, että oli se sitten minkä maalainen F-35 tahansa, kun se meidän tukikohtaan tulee, niin meillä on kyky huoltaa se ja ladata uudelleen ja sitten tietenkin avustaa seuraavalle tehtävälle. The reason that the F-35 is so important, I think, to the European theater, not only for the US but for your country of Finland, is mass. The European countries that are buying the F-35 will produce approximately 500 to 600 F-35s within your own European theater, whereas the United States Air Force will only be around 60 aircraft within the European theater. I'm excited to see how Finland takes this jet and teaches us and our partners on how to best operate it in their unique environment set. I think they're well postured. I think their adaptation and their resolve is something that will teach all of us how to properly integrate this technology in tomorrow's war. So the significance that I see that the Finnish Air Force will be flying the F-35 along with
13 and maybe more in the future other nations flying the same aircraft is incredibly strategic. It becomes not just the number of airplanes that Finland has, but now the overarching number of F-35s in Europe, because they can all work together and be interoperable in the same airspace, flying the same tactics with the same weapons, and that is a force multiplier across the entire European theater.